እንደምናደራችሁ Thank you. የተከበሩ አቶ ያዕቆብ ያላ የኢትዮጵያ ፌደራል ዲሞክራቲክ የንግድ ሚኒስቴር ዴኤታ፣ ዶክተር ማይክል ብሮድስኪ የሊንከን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ የፋካልቲ አባሎች፣ የተመራቂ ቤተሰቦች፣ ጓደኞች፣ ከሁሉም በላይ የዛሬ ተመራቂዎች በሊንከን ዩኒቨርሲቲ ኤክስቴንሽን ኢትዮጵያ ፋካልቲና የሥራ ባልደረቦችን እንዲሁም በራሴ ስም ሆኜ ለደረሳችሁባት ታላቅ የትምህርት ደረጃ እንኳን ደስ ያላችሁ እላለሁ። ውድ ምሩቃኖቻችን፣ ዛሬ የእናንተ ቀን ነው። ይህን የተለየ ቀን ለማክበር በወጣው መርሃ ግብር መሰረት የሊንከን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንትን ጨምሮ ብዙ የተለያዩ የክብር እንግዶች በማዕከላችን ተገኝተው መልእክት ስለሚያስተላልፉ መልእክቱን በጥሞና እንድትከታተሉ እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። Dear graduates, relatives, friends, guests of this ceremony, it's my great pleasure to congratulate everybody today with the completion of this fourth MBA program, which we cooperate with, Western University College of Ethiopia
and we are able to bring our knowledge, our experience from the United States to Ethiopian students right here without taking students away. Every time when I participate in graduation ceremony, and I participate quite a lot, I have kind of common feelings. First of all, of course, I'm happy that students are graduating and we got some result. And of course, I have sad feeling we lose these students. So my first wish always that we would not lose the students. The students will stay in touch with us. Because your success is our success. My first impression of Ethiopian people was it's very friendly, really friendly people, respecting their own culture and themselves, which is a great, great asset of the country. Because I was in the countries which don't respect themselves. They just look for something. And I want to thank specifically Mr. Abeto Milako, the president of Western University College, Ethiopia, for inviting me here and for organization of this program. Lincoln University cannot function in Ethiopia without support of a local accredited institution, and this institution is Western University College of Ethiopia. Thank you very much. Dr. Adisu Kasa. Thank you. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, all protocol observed. On behalf of the Lincoln MBA graduates, allow me to congratulate this year's graduating class of the year 2004. Lincoln University Extension MBA graduates. Congratulations. Today is your special, a timing point in your academic, personal and professional lives, a day to celebrate and rejoice for all the labor, hard work and sleepless nights you put behind you away from family, friends and loved ones. A day also to pause and re-strategize your career and professional lives as you find yourselves at a crossroads, furnished with a brand new MBA degree from Lincoln University, probably the most prestigious MBA program in Ethiopia at present. I wish to use this opportunity to commend
a Lincoln Extension Ethiopia, in particular Atabetu and his team, who are doing an excellent job in bringing this world-class MBA program to ordinary citizens. Once again, congratulations. Go out and celebrate with family and friends. God bless you. Thank you. I've worked in Africa for about 20 years. I started as a Peace Corps volunteer in a country called Zaire, which no longer exists as Zaire. And one of the challenges in spending your career working in Africa is there are two groups of people. There are the Afro-pessimists and there are the Afro-optimists. Today, it retains my spirit in the optimism for the continent of Africa. It is the continent that is rising. It is no longer the continent of hopelessness. Prior to coming to Ethiopia in August, I worked on President Obama's signature initiative called the Young African Leaders Initiative. President Obama is a young leader in America, and he believes very much the future is in the hands of the young people in Africa. You represent the graduates here today, the optimism not only of the U.S. government, but of President Obama personally, and I want to congratulate you for your efforts to get your MBA today. Let me talk just a few minutes about U.S. government policy here in Ethiopia, because promoting people-to-people relationships is a priority between the United States and the rest of the world, and between the United States specifically and Ethiopia. In closing, I would like to share just one piece of advice. All I can say is do what you can, where you are, with what you have, and you will have lived a whole life. That's Nkozi's advice, and that's the advice I share with you today. Good luck in your future. Dear graduates, today is not only a special day for your dear graduates and family, it's also a special day for me, as I have a special guest and would like you to meet her. At a very young age, she decided to join the American Peace Corps, and by destiny, she was sent to Ethiopia sometime 52 years ago. While in Ethiopia, she worked as a teacher, social worker. In the interim, she learned Ethiopian culture and fair amount of Amharic language as well. To this day, she continued to work on Ethiopian projects with Ethiopian organizations. One of her latest projects is to start Ethiopian Museum in United States, Chicago. After 26 years, I invited this gentle lady to see my small project, which I strongly believe will vitally contribute to the economic transformation of our country. Without the help of this wonderful lady, I would not have fulfilled my dream and be standing here today. She is my role model, who taught me to helping people is the most vital thing one can do to satisfy his soul. This philosophy has infused my decision to establish a higher education center here in my home country, Ethiopia. Ladies and gentlemen,
Ladies and gentlemen, that gentle lady and my American mom is Ladina Wezero Satale Chima. እሺ የዛሬው ዓመት የተመራቂዎችና የቤተሰቦቻቸው በዓል ልዩ በዓል ብቻ አይደለች። ብርቅዬና ልዩ እንግዳ በመካከላችን ትገኛለች። ይህን አጋጣሚ ተጠቅሜ ባጭሩ የተሰማኝን ደስታ እንደሚከተለው መግለጽ እፈልጋለሁ። ታሪኩ እንዲህ ነው። መላ ሕይወቷን ለሰው ልጆች ኑሮ መሻሻልና ደህንነት የተቻላትን ለማበርከት በወጣትነት ዕድሜዋ ስትጀምር ዕጣ ፈንታ ሆኖ መጀመሪያ ያረፈችው እዚህ ኢትዮጵያ ምድር ነበር። ከዛሬ 52 ዓመት በፊት የአሜሪካ የሰላም ጓድ አባል ሆና ኢትዮጵያ ውስጥ አገልግላለች። በ4 ዓመት ቆይቷ በመምህርነት በማህበራዊ ጉዳዮች ማለት ሶሻል ወርከር በመሆን ስታገለግል የሀገሩን የሕዝቡን ባህልና ስነ ልቦና ግንዛቤ አዳብራለች። ይህች በጎ ሰው ከወጣትነት እድሜ ጀምሮ ስመኘው የኖርኩትን የከፍተኛ ትምህርት ዕድል ለማግኘት ተረዳኝ ዘንድ አጥብቄ ተማጸንኳት። በበጎነት ቀናነት ይህች ሰው ምኞቴን ማሳካት እንድችል አይቶኝ ይልካልኝ የዩኤስ ቪዛ ሴኪዩር አድርጌ ትምህርቴን ለመከታተል ወደ ሰሜን አሜሪካ ላቀናሁ። ወገኖች ያለዚህች ቅንና መልካም ሰው እርዳታ ሕልሜን እውን ማድረግ መቻሌን እጠራጠራለሁ። ክቡራትና ክቡራን፣ እሷን እንደ ምሳሌ በመከተል ትንሽም ቢሆን ለሀገርና ለወገን ይጠቅማል ብዬ የጀመርኩትን ውጥን ፕሮጀክት እንድታይልኝ ጋብዣት፣ እሷም ግብዣዬን ተቀብላ በዛሬው ዕለት በመካከላችን በመገኘቷ እጅግ ጥልቅ የሆነ ደስታ ይሰማኛል። ይህች ባለውለታዊ ወይዘሮና አሜሪካዊ እናቴ ወደ መድረክ በመምጣት አጠር ያለ ንግግር እንድታደርግ ስጋብዝ ሁላችሁም ከመቀመጫችሁ ተነስታችሁ ሞቅ ባለ ጭብጨባ ትቀበሉልኝ ዘንድ በትህትና እጠይቃለሁ። Ladies and gentlemen, esteemed guests, magnificent graduates, and not I am very blessed, I am very honored, I am privileged to be here today to share this time with you. And this time is a very, very special time. It's a time for joy, Modesta now. It's a time for appreciation. It's a time for realization and redirection. And Bamarina Antaratala, yay, Tegist Marara now, Gen Venu Avaj. It means that patience sometimes can be bitter. Malet sometimes challenge, problems can be difficult. But the labor, the fruit of the labor afterwards is very sweet. And today for me, Unetna is truly a very, very sweet day after all of the chigar
kamalak abitugar, it's baka, farafare but antufan. What I see today in Abetu, as well as all of you, are very strong people. People who have decided to build your life some more, who have had perseverance, who have had fortitude, and who were very determined to accomplish something. Indigana, Bamarinya, Defied Nachis, Mauta, a determined person, and smoke always find a way out. This was true for Abetu, I believe it was true for Dr. Brodsky, and for all of you. So it's a time to appreciate the kind of people you are, and now that you are graduates. And it's a time for reflection and realization. For a year and a half, perhaps before that, you planned to come here. Your family supported you. Maybe a government business supported you. You had to get money and you worked very hard. Again, and my favorite of all, us but us, and kulab. So today, you are no longer in kulabs. Your dream is fulfilled. You have a new vision. Ahudinata, hulum doro jnacho. As a daughter, you must go out and do something different in Ethiopia. Each one of you can change yourself, your family, and your country. Mamarinya and Bertu la Anshi Menhanitu. One strong person can be a medicine for 1,000 people. And my experience, just like the representative from the American Embassy, 52 years ago, President John Kennedy said, "Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country." I was moved by these words. I joined the Peace Corps. They sent me to Ethiopia. I did not even know where Ethiopia was, but I came and I taught and I did social work. I was in Desi first, and then I was in Awasa, and I learned. And I realized that in the process of giving to others, in teaching others, I was also given very much in return, and I learned in return. I want you to know that we are now in the process of creating the first African immigrant self-run museum, the Ethiopia Tasfa Museum. Some of you may remember Tasfa Lema. I have worked with him, and we are making this beautiful little museum. So if any of you come to the United States, I invite you personally to come to Chicago and to see the museum. And I'm involved in all kinds of Ethiopian projects. But the most important thing is to give back, and to try to build this country and to make a better world for everybody. Particularly, I like nature. In a Yabalagar state, I live in Balagar in Upper Michigan, but Chaka West, and I liked trees. This time when I came to Ethiopia, okay, many of the trees have been gone. So my way, when I give gifts in America, I no longer give, Gamzeb or Eka. I now give trees, and I give trees that are planted in Ethiopia. So today, Ethiopia, Lemlem Agar again, okay. I would like to present, and in honor of the 2014 graduating class, and Yenevij's great accomplishment, I would like to present you with a gift, okay? My family and I planted 500 trees in Ethiopia to make it more beautiful. So I encourage all of you to remember Anbertu, the Anshi Mahani, to be strong,
be brave, and go out and build Ethiopia. And if you ever need a pet call, I'll give you my telephone number, and I'll tell you, I know where to get set up. Dr. Michael Rudiski, የሊንከን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት፣ የተከበራችሁ የሊንኮልን ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ኤክስቴንሽን ፋካልቲ አመራሮች፣ መምህራንና ሰራተኞች፣ የተከበራችሁ የተመራቂ ቤተሰቦች፣ አምባሳደሮች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ውድ የዕለቱ ተመራቂዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ ስኬታማ በሆነ መንገድ ትምህርታቸውን ተከታትለው በማጠናቀቅ በዛሬው ዕለት ለምረቃ በበቁ ውድ ተመራቂዎች የምረቃ በዓል ላይ በመገኘት የተሰማኝን ልባዊ ደስታ በኢፌዴሪ የንግድ ሚኒስቴርና በራሴም ስም እየገለጽኩኝ ውድ ተመራቂዎችን እንኳን ደስ አላችሁ ልላችሁ እወዳለሁ። ተመራቂዎችን ቤተሰቦችንም እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁ። የዩኒቨርሲቲው አመራሮች፣ መምህራንና ሰራተኞችም እነኚህን ምሩቃን ለፍሬ በማብቃታችሁ ያለኝን ከፍተኛ ምስጋናና አድናቆት ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። እናንተንም እንኳን ደስ አላችሁ። ለአንድ ሀገር እድገትና ብልጽግና እንዲሁም ህብረተሰብን የፈጣንና ስኬታማ ስልጣኔ ባለቤት ለማድረግ ትምህርት ቁልፍ መሳሪያ ነው። በዓለም ላይ የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሻለ የጋራ መግባባትን በመፍጠር በልማት ጎዳና የፈጠራ ባለቤት እንዲሆኑ የሚያስችልና በአጭሩ የአንድን ሀገር የወደፊት የኢኮኖሚ እድገትና ብልጽግና የሚወስን የልማት ዘርፍ ትምህርት ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ ይህንን ሀቅ በመከተል በተግባር ለመተርጎምና ከውጤቱ እያንዳንዱ ዜጋ ተጠቃሚ ይሆን ዘንድ በሚሊኒየሙ የልማት ግብ እቅዳችንም ሆነ በእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ውስጥ አብይ ቦታ ሰጥታ ለተግባራዊነቱ በትጋት እየሰራች ያለች ሀገር መሆኗን አረጋግጣለች። ውድ የዕለቱ ተመራቂዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ እናንተም ላለፉት 2 ዓመታት በነበራችሁ የሁለተኛ ዲግሪ የማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ ማኔጅመንት ወይም የሥራ አመራር ትምህርት ክትትል ጊዜያት በዓለም አቀፍ ደረጃ የተመሰከረለት የማስተርስ ልምድ ያለውና እጅግ ጥሩ የሆነ የትምህርት ካሪኩለም ዲዛይን ባለቤት ሆነው የመማር ማስተማር ሂደት በታዋቂና ዘመናዊ የማስተርስ ሰደን በታጠቁና በተካኑ ፕሮፌሰር መምህራን እንዲሁም እጅግ ዘመናዊ በሆነው የሊንኮልን ዩኒቨርሲቲ በአንድ ጊዜ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የትምህርት ማጣቀሻ መጽሐፍትና በሺዎች የሚቆጠሩ የኢንተርኔት መጽሐፍትን ወይም ኢቡክ ማግኘት የሚችሉበት ፈጣንና ቀጥተኛ ዲጂታል ቤተመጻሕፍት የማግኘት እድል ተጠቃሚ በመሆኑና ቁጥራቸውም ጥቂት በመሆኑ እርስ በርሳችሁም ሆነ ከመምህሮቻችሁ ጋር ጠቃሚ የትምህርት ምርምር ውይይቶች ማድረግ በሚያስችላችሁ መንገድ ትጉ ተማሪዎች ሆናችሁ የትምህርት ጊዜያችሁን እንድታሳልፉ ያደረገ ዩኒቨርሲቲ ስለነበር ተመራቂያን ሁሉም ብቁ የሥራ አመራር ባለሙያዎች እንደምትሆኑ ሁላችንም ጥርጥር የለንም። በመሆኑም ለዛሬው የምረቃ በዓል ስትደርሱ ለእናንተና ለቤተሰቦቻችሁ እንዲሁም አሁንም ሆነ ወደፊት በሙያችሁ ለምታገለግሉት መስሪያ ቤት ብቻ ሳይሆን ወይም ለራሳችሁ ኩባንያ ብቻም ሳይሆን ለሀገራችን ኢትዮጵያ የወደፊት የንግድና ኢንቨስትመንት ልማት ሂደት
የቴክኒክና የሥራ አመራር ክህሎት ባለሙያ ሆናችሁ በግብዓትነት ስለምትጠቅሙ የኢፌዴሪ ንግድ ሚኒስቴር ከማንም በላይ የደስታችሁ ተካፋይ እንደሆነ በሚኒስቴር መስሪያ ቤትና በራሴም ስም በድጋሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ውድ ምሩቃን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ ማጠናቀቂያ ዓመት ላይ በምትገኝበትና የቀጣዩንና ሁለተኛውን የ5 ዓመት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ እያዘጋጀች የምትገኝ ሲሆን ይህ ወቅት እየተገበረቻቸው ካሉ ታላላቅ ፕሮጀክቶች መካከል በአብነት የሚጠቀሱትን በአባይ ወንዝ ላይ በመገንባት ላይ ያለውን ታላቁን የህዳሴ ግድብ የዕቅዱ 40 በመቶ የሚሆነውን የግንባታ ተግባር ያከናወነችበት ወቅት በመሆኑ ወደ 1 ሚሊዮን ሄክታር በሚጠጋ የእርሻ መሬት ላይ እየለማ ያለው የስኳር አገዳ ተክል ልማት ከ10 በላይ የሚበልጡ የስኳር ማምረቻ ፋብሪካዎች ግንባታ፣ በሀገሪቱ ምርትን ወደ ውጭ ኤክስፖርት የማድረግና ጥሬ ዕቃን ወደ ሀገር ውስጥ የማስገባት ተግባሮች፣ እነዚህን ሁሉ ተግባራት በስኬት ለመፈጸም ሀገራችን ብቁና በተለያዩ ሙያዎች የሰለጠኑ የሁለተኛና ሶስተኛ ዲግሪ ምሩቃን እጅግ ትፈልጋለች። ኢኮኖሚ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ኤክስቴንሽንም ከተመሰረተ ከ2004 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እናንተ ለመሰሉ ከአሁን በፊት ቁጥራቸው 100 የሚሆኑ ምሩቃን ዛሬ ደግሞ 25 አመራር ባለሙያዎችን ለምረቃ ሲያበቃ አጠቃላይ ምሩቃን ቁጥር ወደ 125 መድረሱ ብቻም ሳይሆን ይህንን ሙያ በመጀመሪያ ዲግሪ ደረጃ ለማሰልጠን ካለፈው ዓመት መጋቢት ወር ጀምሮ ተቀብሎ እያሰለጠናቸው ያሉ ቁጥራቸው 100 የሚሆኑ ተማሪዎች አፈጻጸም ለተመለከተ ይህ በአሜሪካን ሀገር ኦክላንድ ስቴት የሚገኘው የ100 ዓመታት ብቃት ያስመሰከረ ዩኒቨርሲቲ በሌሎች ሀገራት እንደምናውቃቸው ተማሪዎች ከመምህራኖቻቸው ጋር በአካል ሳይገናኙ በመረጃ መረብ ብቻ የሚሰጡ ትምህርትና ስልጠና አይነት ሳይሆን መምህራን ወደ ሀገራችን በአካል በመምጣት ትምህርት በሚሰጡ በታዋቂ ፕሮፌሰሮች የታገዙ ስልጠናዎችን በመስጠት ብቁ ተመራቂዎችን ማስመረቅ ብቃት ደረጃ ላይ የደረሰ ዩኒቨርሲቲ በመሆኑ ከማንም በላይ አቶ አቤቱ መላኩ የዚህ አኩሪ ታሪክ የተግባሩ ጠንሳሽ ባለቤት በመሆናቸው የምንኮረባቸው መሆኑን ሳረጋግጥ ለዚህ ስራቸውና እያሳዩት ላለው ውጤት በዚህ አጋጣሚ እንዳመሰግናቸው ይፈቀድልኝ። የሊንኮልን ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ መፈጠሩ ተማሪዎች ተመሳሳይ ትምህርትና ስልጠና ለማግኘት ወደ ውጭ ሀገር በከፍተኛ ወጪ መሄድ ሳያስፈልጋቸው በሀገራቸው ላይ የዕለት ተዕለት ስራቸውን እያከናወኑ ለመማር የሚያስችላቸው በመሆኑ ለእኛ ለኢትዮጵያ ትልቅ አቅምን ፈጥሮልናል። ያለፉት 4 የምረቃ ዓመታትና የዛሬው ተመራቂዎችን ጨምሮ ላለፉት ዓመታት ሊንኮልን ዩኒቨርሲቲ ያስመዘገበው ውጤት በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ተመሳሳይ ስልጠና እየሰጡ የሚገኙ ሌሎች የውጭ ሀገር ታላላቅ ዩኒቨርሲቲዎችን ይህንን ተሞክሮ በመውሰድ ተጨማሪ ዩኒቨርሲቲዎችን በሀገራችን ከፍተው የማስተማር ተግባር ላይ እንዲሰማሩ ፋና ወጊ ተግባር የፈጸመ ስለሆነ እጅግ የከበረ ምስጋና በድጋሚ ልንሰጠው ይገባል። በመጨረሻ ውድ ተመራቂዎችን እንደዚሁም ጥሪ የተደረገላቸው ልጆች፣ የተመራቂ ቤተሰቦች ለሁላችንም መልካም የስራና የስኬት ዘመን እንዲሆንልን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ።